Eccoci qua. Dovevo continuare la missione principale, se non sbaglio. Keep calm, and with the stars, no problem. Who looks there? We're all polite. Those are our orders. Ma devo seguire lei oppure... No, mi sa che non devo seguire lei. Ok. One word to call a state courageous or coward. But this is no true unicorn. Perhaps an apple will work, or some sweets. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. You should try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Con questi baffetti di Geralt non mi piacciono proprio. Per trovare qualcosa che piace all'unicorno, ok. Vabbè, io comunque questo me lo tengo. Roach won't eat bread either, except if it's stale. Roach likes carrots. Maybe unicorn will too. This is an outrage! An outrage, I tell you! No, aspetta, come era? Guarda, non gioco da una settimana, non mi ricordo manco più i tasti. Appunto, ok, perfetto. Devo averlo messo, no, non l'avevo messo. Dove sta il cavallo? Eccolo qua. What would you say to a delicious crunchy carrot? Easy. Gardens are huge. Be better off on horseback. Giddy up. Sto cercando di capire la strada, ma... Senti, smontiamo da sto cavallo che...
incastra dalle cose Then fish should be easy to spot once I'm under. Do you think I don't know? ok. She can't possibly see the what the blazes? Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure, if you're a peasant. Vedani. Che cazzo? Non mi devo far vedere? Ah no, l'ho trovato. No. Hey, wait. Stop. It's important. La voce si sente bene? Pure devo alzare un po' il microfono. Accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets. As the moon is heavily coursed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. Madonna, quanto è incazzato che era. A key. Why, you bomb-botched wretch! He's ruined the game! Disgraceful. Ok, va, tanto comunque poi la guarderò dopo la live. Comunque anch'io devo mandarti una cosa, però è una cosa trash. My head spins. No, but If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Geralt! At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a crone, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. Aspetta che io inizio con la S, poi una congiunzione. Questo secondo me è una serra. Vediamo. Let's see. Grown with ease gives us Sì, green, sì. right? And mouse with a head of hard cheese. Greenhouse. You're a genius. Several greenhouses in the gardens, indeed, but only one looks, the key to which looks just like the one we found. Chissà se dicevo altro che cosa succedeva.
Livello 39, attenzione. Wait here. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? Each have you cut down? Not here to talk about me. Yet that is exactly what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. Nice. I won't let you kill again. Se no questo mi ara in un modo assurdo. Wow! Mi aveva tolto quasi tutta la vita, ma cosa è successo? Perché è partita questa animazione? You want to stay where you are. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Yes, Geralt, it's me. Oh! Ah no, non è vero. Pensavo di... che fosse qualcun altro. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to Wait, apologize. ciao, Ste. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Miraculous regeneration. How'd you manage it? I had help.
From the one you hunt. Him? How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is... how would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one night since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Dettlaff, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Awfully good of him. But do I need to know this? Yes. So you'll understand Dettlaff is no cold-blooded killer. I believe he's landed in some mess and he sees no way out. What makes you say that? Vilgefortz melted my body. Dettlaff found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Dettlaff's trump card is his herd instinct. His tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him. Immensely. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Dettlaff doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, venting his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Gotta find him, before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head.
Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast. Am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlef is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I'd makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Sì, ma io non ho intenzione di fare la missione principale, cioè. Fatemi salvare. Io devo fare missioni secondarie qui. Allora c'è il torneo di Gwent che non mi interessa, poi ci sta contratti. Facciamo questa caccia, questo contratto. Però ci sono questi cosi qua. Good sirs, we must allow the Witcher to ply his trade. I wonder what the old lady is fixing us. Sir! A letter for you, sir! Letter? Who from? Can't rightly say. See what it says here? Postage paid. Won't weasel any coin out of me. Now scram. I knew I should have wiped dirt on that stamp. Bumbotch! Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you. Thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of infatti era la voce di Yen, avevo capito bene. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Fai vedere di che livello è sta missione. 35. No, aspetta, sì, è questa qui. No, però ho intenzione di fare quest'altra, no? Facciamo le cose fatte bene. If I weren't just a lowly guardsman.
crowd around. Vox à la vie. Might be worth looking into. It's an escort. Not something I do often, but might be worth investigating. Madò, quante missioni secondarie. Allora, abbiamo detto, ok. Io direi di fare un viaggetto veloce. Nice tune. Però aspetta. Ci sono queste da fare. Allora nessun viaggio veloce. No, dove va? Ma dove va? Vabbè. By the prophet's wings, a witcher. Stop, send the whip away those running riot. Our duchy values. Posso potenziare qualcosa oppure no? Vediamo. No. C'ho tutto al massimo più o meno. Forse posso potenziare questo? The guard brings peace to our domains. Best cure for the beast, a witcher. Allora, io qua devo capire dove devo andare. Ok, sto andando nella direzione giusta. No, cosa ho fatto? C'è o non c'è il cavallo? Come on. C'è 2 settimane che non gioco, ho dimenticato tutti i tasti, ma poi... Non so più come si gioca. Hey ho, Master Witcher!
Fammi parlare con sto You, tizio. sir, are a witcher. The very one the Duchessa summoned. Guilty as charged. And you gotta be someone who wants something from me. It's like you read my mind. You see, those caves are like cellars the gods carved out for their own stores. Spacious, dry. Just some monster lives inside him. A soothsayer. Gods be kelted, a soothsayer. So, will you help? Might help, might not. Depends on whether we can agree on a fee. Good. Yes, so be it. Sure, I'll see to it. For the sizable reward I foresee you giving me. Cos'è sto rumore? Fatemi salvare. Che cazzo vuoi? Livello 43. What? No, vabbè. Ah, è il mostro che avevo. Sì, vabbè, io qua ci muoio. Ci muoio easy. Vabbè. Perché non ha utilizzato il segno? Perché non ha utilizzato il segno? E questo è il problema, cioè. Vabbè, dai. Ora iniziano le morti assurde che odio. Giustamente. Che mostro era quello? Un costrutto? No, non mi sa che non era un costrutto. Livello 43. Strano che non me lo indico col teschio, però vabbè, sono a livello 39. Diciamo che ci sono pochi livelli di differenza, quindi... Allora, vediamo un po'. No, non è qua. Quasi quasi. Io mi potenzio tutto questo che c'è, tutta l'armatura che c'ho. Almeno questo. Ciao Matt. Almeno questo me lo metto. Perché non mi andava internet. Purtroppo non sempre riesco a fare la live. Sì, sì. Allora, dovevo usare questo. No, aspetta, dove era? Qua. Ah, non l'avevo più fatto. Allora, adesso vedo se... Comunque sì, ho avuto problemi di connessione, quindi... Non riuscivo proprio a fare la live.
Ho provato a farla lunedì mattina con Dauntless, però non avevo il microfono perché solitamente la mattina e il pomeriggio non posso... Cioè, o non posso fare live, o comunque se la posso fare, comunque non posso parlare. Quindi... allora, vediamo un po'. Aspetta, questo quanto è di percentuale? 5%. Questo qua è buono. Lo so, mi mancava anche a me perché comunque poi non potendo fare la live, comunque io il gioco non lo continuo. Quindi stavo lì a dire, oh mio Dio, cioè voglio continuare il gioco e non posso. Quindi ti capisco perfettamente. Alla fine sono stata ferma pure io con The Witcher, quindi... È brutto poi quando vuoi giocare un gioco per vedere come va a finire e non puoi, perché ovviamente me lo sto portando in live. Cioè, è inutile anche fare le missioni secondarie fuori dal live, cioè io porto tutto in live, quindi... no, vabbè, il coso non ce l'ho e quindi devo pregare, boh. Non posso salvare la partita. Adesso la posso salvare? No, non la posso ancora salvare, vabbè. Sì, vabbè, qua ci metto un'eternità, raga. Il bello è che non c'è manco il potenziamento, cioè mi manca proprio... No, un po' di danno glielo faccio. Comunque il mio joystick ha qualche problema, cioè. Perché mi ha tolto la spada? No, vabbè, raga, cioè. Mi succedono queste cose assurde che non riesco manco a... Ok, un po' di danno glielo faccio. Vabbè, più o meno difficile rispetto all'ultima volta che l'ho affrontato. Però io devo vedere una cosa qui dentro. Devo esplorare un attimo. Ah no, qui non c'entra niente, vabbè. Sì, me l'hanno già...
Problem solved. Shaelmar that lived in the cave won't pester you anymore. Superb! I've gained a warehouse, and you've gained my gratitude. No, non l'ho ancora fatta. Mind showing me what you're selling? Però avevo intenzione di fare per un attimo una caccia. Ah sì, il vino, ora di questo è il vino. Comunque sì, volevo fare prima una caccia e poi fare le missioni secondarie. E nel frattempo fare i vari punti di interesse che ci sono sulla mappa, insomma. Fai conto che comunque io faccio sempre prima le missioni secondarie e poi vado avanti con quella principale, perché non mi va di vedere sulla mappa cose che ne so, punti interrogativi appunto, o comunque cose che bisogna completare, cioè proprio sta cosa mia, cioè. Madonna, sta sedia è scomodissima, cioè, boh. Compriamo un po' di robe qui. Giusto per spendere un po' i soldi. E questo qui... no. Ok, perfetto. Addio. See you later. Produttore di vini. Allora, sì, adesso qui io praticamente devo andare. No, non era quella la missione che dovevo seguire, perché mi ha cambiato la missione, ok. Devo andare qua. Nel frattempo faccio questi, così almeno. Salvo. Poi se nel frattempo trovo qualche nemico da eliminare, mi prendo anche un po' di esperienza. No, ho sbagliato segno. No, non la balestra. Vabbè. Ma che cazzo? Cosa ho fatto? Cioè, boh. Mi hanno colpito, non so nemmeno come. Vabbè, qua sono stata anche un po' distratta io, Credevo di avere il segno e non ce l'avevo. In più credevo di avere la balestra e anche quello non c'avevo, quindi... Comunque anticipo che già, tipo dalla prossima settimana, farò pochissime live. Cioè, in teoria ci sono solamente 2 giorni, quindi, cioè, se la scorsa settimana non le ho fatte per colpa di internet, la prossima settimana è per colpa mia. Se proprio faccio live, se proprio riesco a fare live, li faccio di pomeriggio. Però appunto non so se riesco a portare The Witcher o comunque porto qualcos'altro, che tipo Dauntless, che io lì, cioè, non parlo, faccio solo la caccia e basta. Sì, è un po' noioso, però vabbè. Comunque è giusto per tenere anche il canale un po' attivo, anche se non è... No, però, cioè, dai, per favore.
Poi non gioco da 2 settimane, no? Sembra che tipo non ci gioco da una vita. Non mi ricordo più i tasti, assurdo. Non schifo, cioè boh. Non è che io sono bravissima, cioè però. Il nido sta sopra questo tetto, mi sa. Da dove si entra? Da qua? Chiuso. Aspetta, io faccio così. Harpies got their nest here. Vabbè, bla bla bla, ok, ciao. Ora non leggo perché non c'ho voglia, cioè. Anche se molto probabilmente le storie saranno pure interessanti da leggere. Però io sono più per l'azione. Oddio, livello 46. Addio. Allora, qui dice che sta sotto. Sotto dove? Signore. Non ho capito comunque il punto interrogativo dov'è. Dove sta? Potevo finirlo, perché non me l'ha fatto? Eppure avevo premuto quadrato. Vedi? Cioè, mi cambia il target del nemico all'ultimo. Dove sta? No. Vabbè. Io salvo sempre perché
Dato che i nemici fanno abbastanza male, non vorrei poi rifarmi di nuovo tutta sta menata. Oh, si è incastrato. Vabbè, non so dove sta sto punto interrogativo. Mi dici che sta sotto, però. Cioè, sottoterra praticamente, perché... A meno che c'è tipo questa grotta. C'è una grotta che arriva fino a qua, possibile? Ma, chissà. Al massimo dopo ci vado e vedo. No, dopo o adesso? No, facciamo dopo, dai, facciamo dopo. Con questa zona è proprio bella. Oddio, che cosa è successo? What's this about? Monsters! Monsters there, in the cave! We managed to flee, but Hugo remains inside. Hugo? Our brother! He's still in there, inside! Help us find him! We'll pay you for your toil. Noticed what attacked you? There was no time. We ran for the exit as soon as we felt the earth quiver. But Hugo, well, he went the other way. So, monsters crawl out of the ground? I suppose. In truth, I don't know. We just ran. Did not look back. Why do you even go in there? We lost our way. Mistake that cave for the high road? By the hair on my chinny chin chin, what difference does it make whether we went in for a stroll or to gather students? Hugo remains inside, in grave danger. That's what matters. Will you go in after him or not? Every second could be vital. I could look into it, but it'll cost you. How much would you take? Io direi, vediamo un po' se si incazzano. A reasonable price. Un prezzo ragionevole. Fine. Cioè, praticamente You two stay out here. gli andava bene. Di solito mi dicono sempre di no. Cosa sono questi cosi? Ah, la secondaria. No! Ho salvato o non ho salvato? Conosco questo mostro perché ne menzionava il libro, il primo se non sbaglio, sì, ma anche il primo episodio della serie di Netflix, perché comunque non mi sembra di aver incontrato questo mostro nel gioco. Però nel primo libro, sono sicuro che l'ho letto già, cioè nel senso. E anche, vabbè, la serie, quindi... Ok. Recupero un po' di vita e poi vado perché...
Mi avvelenano questi cosi. Poi ci muoio male per colpa del veleno, vuoi vedere? Ecco, lo sapevo io. Aspetta. Non pensavo che facesse questo tipo di danno, altrimenti mi preparavo la pozione. Vediamo se ce l'ho, perché non mi sembra di averla fatta. Un problema questo. Ecco, questa qua mi serve per forza. Chissà se ne posso creare altre, perché altrimenti è un problema. Ma c'è quello gigante qua. Perfetto. Vabbè, da dove si sale? Aspetta, qui ho visto un qualcosa, ecco. Blood trail. Could be Hugo's wounded. Aspetta, fatemi salvare, perché io qua... Kicking wars prefer cooler environments. Probably why they keep their distance. Che ha detto? Damn, water's hot. L'acqua è Burned if I calda. don't watch it. Could use some protection. Maybe Quen will work. Ah, ok, perfetto. Quindi, eh sì, là c'è qualcosa di... più altre casse che... Però aspetta un attimo. Prendiamo prima questo. E poi andiamo a prendere... Oh! Dove cazzo vai? No, vabbè, raga, cioè... Allora, prima... ho preso quella roba lì, non so che cazzo ho preso.
Ok, questo e poi c'è un'altra cassa qui e poi c'era questa qui. Perfetto. Ora mi sto bruciando. Fai vedere quello che ho trovato, se oh, io salvo sempre, raga, perché non si sa mai. Allora, io arrivo da qua, ok, quindi devo andare qua. Ah, eccolo. You, Hugo. Your brother sent me. Ja! Dizzards, scoundrels, tartmongers! They attacked me, but I fended them off. Now, they sent a brigand to finish the job. Infatti, di che stai parlando? What are you talking about? Ran into them outside, claimed monsters attacked. They ran, made it out, but you got stuck inside. They asked me to help you. Is that what they told you? The lying weasels. More trickery on their part, I'm certain. Whoa, slow down. Beh, comunque ce l'avevano la faccia di chi stava mentendo, Hugo Monar. My father, Victor Monar, you may have heard of. A cognac distiller he was, famed for it. Before he passed, avevano quell'atteggiamento un po' ambiguo. Who would inherit the family business? So father decided he would force us to work together. He broke his still down into its parts. 3 of them he hid, telling each of us the location of one. When my brothers learned my part, the last, was hidden in here, they decided they did not need me anymore. They decided to cut me out of the business, literally. We argued, fought. The noise must have woken the beasts. My brothers ran for the mouth, while I ran deeper in. So you came here to find a piece of a still. Mean this thing? Yes! Where did you find it? Bottom of the pool of a hot spring. Really hid it well, your father. Your pay. It is not much, I know. But I promise you good prices. The best once the tavern is open again. Hold you to that. Now let's go. Brothers are probably getting antsy. Wait, see there. My brothers. They've rounded up some thugs. They mean to attack me. We don't know that. Would you try to tell me it's a coincidence? That they return with an armed band? They've come for the last part of the still. They would kill me for it. Please, you my only hope. Kill them. Elsewise, they'll kill me. Kill your brothers? You want that? Well, perhaps not them, but the other roughs, for certain. As to my brothers, I don't know. You couldn't perhaps render them harmless? Will you defend me? Not about to start cutting folk down because of a family squabble. No, non credo. Cioè, vabbè, dai, fa niente. And you're gonna settle this. Talk it out. But should they attack, you will protect me, will you not? If they attack, unprovoked. Let's go. Vediamo come va a finire sta storia. Hugo! Are you well? We were worried. Why do I doubt this? Listen, while you were in there,
we realized this tiff is senseless, idiotic. You might have been harmed, gravely, and that's something we could never live down. Lucian is right. We must bury this hatchet, work together as Father wished it. Claimed to come in peace. But then who are these men? Hunters, who had made camp nearby. They spotted us and asked if we had no need for their aid. You went in, were gone a long time. With these men to help, we thought we might come to your rescue. All right, glad to see you've made up. Now I really need to get back to my own affairs. Naturally. Your payment. We thank you for your help. Should you ever find yourself near the Clever Clogs, you must stop in. Superb cognac. Some of the best. Will do. So long. Vabbè, però qua mi dice luogo infestato da mostri, quindi c'è qualcosa dentro che c'è qualcosa dentro, perché me la indica che forse devo bruciare queste cose. Non so proprio di più. Vediamo se c'è dell'altro. Qui, ok, ho fatto tutto. In teoria vediamo un po' qui cosa c'è. Oddio, cos'è? Ancora, oddio. Allora no, salviamo e poi devo vedere una cosa. Alchimia. Quella pozione è importantissima, se non posso farla, cioè è la fine, proprio. Ecco qua, sì. Posso fare quello migliorato, quindi faccio questo. Bene, bene. Procede abbastanza bene. In realtà sto facendo le solite missioni secondarie, i punti interrogativi che tanto diciamo mi attirano. Comunque sì, laggiù avevo visto tipo un luogo di potere e quindi è questo, cioè ok, perfetto, dai. Risolto il mistero.
Cosa che faccio? Faccio questo e poi faccio questo. No, però così non troppo un cazzo, cioè. Vabbè. Days of Power. Questa tizia. Quante cose c'aveva sta cristiana qua. Vabbè, bla bla bla. In teoria ho fatto tutto, quindi vediamo un po'. Ok, perfetto. Vado qui. Salvo. Comunque i cinghiali sono fatti fighissimi, cioè. What? Cosa è successo? Cioè, con un colpo mi ha steso. Bah. Vabbè, dai. Non mi pongo domande, anche perché lo sto giocando a Marcia della Morte, quindi. Però io voglio ammazzarli quei cinghiali, cioè. Si trovano qua, magari faccio così salva, così sto un po' più vicino.
è andato. Secondo te posso salvare ogni volta che uccido qualcosa? Sì, ma io posso fare sta storia di salvare ogni 3x2 perché sono una... faccio schifo, cioè... No, no, no. Che cazzo fa Geralt? Se ce n'è un altro, solo che boh, è tipo scomparso, vabbè dai. Questa zona mi piace molto. Vediamo un po', livello 45, ciao Dio. Allora, questo qua non lo posso fare. Poi vediamo questo. E questa tizia che ci fa? Oh Cristo, ma che cavolo! È scomparsa all'improvviso, mi ha spaventato. Ah, è la tizia, è tipo la tizia della scorsa volta. Sì, vabbè, poi qualcos'altro?
Non me l'aspettavo. Vabbè, bla bla bla, facciamo finta di aver letto. Ah. Attimo solo, fatemi salvare. Quindi questo vuol dire... Ok. Non era qui, dov'era? L'inventario, eccolo. Livello 42. Va bene. Devo fare qualche altro punto qui? No. A parte quelli, però vabbè. Questi qua prima non c'erano, ma... Mountains out of molehills, Vilma. Hey, over here, please. Must insist, Count. Ah, è il tizio di prima. Heard you calling. Wanted to talk? I did, for we're neck Oh, deep in no. trouble. Of the spider kind. No, Need a problemi di maid with a ragni. broom, not a witcher. You fail to understand. These are huge. The size of pigs or dogs. Black and hairy, spewing webs. Not talking about spiders then. Talking about arachnomorphs. Call them what you will. You must smash the rogues, will you? Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. First things first. Need to talk about my reward. Not far now, we find ourselves a hair from agreeing. I knew we would agree terms. Arachnomorphs don't look much like bunnies, but they sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look into it. My hand shakes so bad, I cannot hold my tools. Anzi, no, contro i ragni.
sbagliato segno. No. Un po'. Vabbè, dai. Quanto danno. Ci muoio, ci muoio easy proprio. No, no! Comunque è incredibile come questi ragni mi perseguitano, pure in questo DLC. Io ho basito proprio. Ce n'era uno qui. Any tidings? All taken care of. Went inside and cleaned up. Thank the gods! And you too, of course. Vediamo un po' cosa c'è questo. Se vende qualcosa di interessante. Cosa sono queste due cose? Rimette i punti di abilità spesi per sviluppare abilità nello stesso spazio disponibile per poterli distribuire. No, vabbè, non mi interessa. Questo. Soluzione usata per mischiare le tinture. Cosa avrà voluto dire? Io ho rubato sto pezzo che mi serve perché è molto più, diciamo, molto più forte rispetto a quello che ho. Time I got back on the path. So long.
Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto inventario. Perché quell'altro è di a 80, sì, perfetto. Questo invece è 90, sì. Va bene così. Drink! Give me a drink! Aspetta, qua c'era la missione da fare. Lads, I find your concern touching, I do. Yet I've long awaited this day. So, you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah! It seems my guide has arrived. Greetings. Greetings to you, White Wolf. I presume you saw my notice? Foolish question. You're here, thus you must have seen it. Forgive me, I should introduce myself. Count Belladal, a great admirer of your deeds. Thanks. Not something we Witchers hear often. But Count, sir, do you mean to go off with just this Witcher? A right hardy fellow he is, no ponce, I'm sure. But your expedition's too risky on the whole. And not taking us with you, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks, as you've no doubt gleaned from the notice, I've a rather extraordinary proposition for you. I'm a lover, Witcher, of nature. A devotee of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. I'd like you to accompany me on an expedition whose aim is to preserve them. Yes. Naturally, you'll protect me should the need arise. My ever-vigilant guards, see, will report any reckless behaviour to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me. Count Belladal? Famous poultry farmer, is that it? Well, that was my grandpapa. Dear man. But my trade is the wine trade. I import the finest vintages to Cavir, my homeland. The very reason for my frequent visits to Beauclair, during which I like to partake of nature, let us say. Really need a Witcher to partake? Got guards of your own. Take them, save some coin. I could, surely. But they too deserve a bit of rest, relaxation. Right, lads? Besides, I've plenty of coin. Coin that needs spending. Who dares stop me? Ah, so this is about a rich man, bored stiff, seeking thrills. There's also Clarissa, who... Vilmar, please. Who what? My daughter. I always return from my travels with some souvenir or another. She looks forward to them tremendously. But we did not meet to chat about my family. We must discuss our venture, must we not? Need some details before I can say anything. Where are we going? What am I supposed to do exactly? In the roundest terms, we shall admire the local flora and fauna. And while we do, I might preserve a thing or two. Preserve? Of this device, see, a parastisomac. It captures, likenesses. A parasesta what? It's like a movable megascope, capturing moments, transforming them into illusions, based upon which I then paint a painting. So, you want me with you, looking at animals and flowers and... Well, that's more or less what it amounts to, yes. Except you will first have to track down the creatures I wish to capture. I know only the very approximate locations of their habitats. Well, should any trouble arise, we'll have your sword at the ready, right? So, agreed? Pretty unusual contract. I couldn't agree more, yes. And I'm prepared to pay a commensurately high fee.
Don't mind if we actually talk about exactly how high that'll be first, do you? Why ever would I? Please, simply tell me how much you wish to receive. Spariamo una cifra a caso. Quant'è il massimo? Ok. Facciamo 250, vediamo che ci dice. Sublime! We've a deal! Doesn't seem hard. Be glad to do something pleasant for a change. Sublime. In that case, here's your map. Before coming here, I dispatched requests to several local hunters. They located the habitats of the species of interest to me and marked out their ranges on the map. Good thinking. It'll save us some time. Won't need to track. Ready to go? Yes, let's. The light seems perfect just now. Oh signora, ma che cavolo. Allora, controlliamo la mappa. Era tipo qua uno. Aspetta, vediamo un po'. No, inventario. Ok, esatto. Aspetta. Era qua, tipo, più o meno. Dove è andata a finire la mappa? È questa? Sì, è questa. Sì, mi sembra quella lì. Mi sembra quel punto. Ma non potevano indicarlo sulla mappa? No, aspetta, questo qui forse è qua. Forse è qua, tipo. Seems I got the map, so I'll lead. Ah no, ok, le mette... okay. Wouldn't rather be out here with those guards of yours? You jest. It's deliverance to emerge from under their wings, believe me. They're overprotective, oppressively so. I wish to admire the wildlife, preserve it, not watch them kill it in a fit of misguided fear for my life. What if the wildlife attacks us? Then we shall have no other recourse. I do not wish to be something subtle. You, but as long as they remain calm, we've no need to provoke them. It's of the utmost importance to me, in fact. Conto più di questo non cammino. Ho paura che se vado più avanti lo attaccano e me lo uccidono. Ah no, corre più o meno. No, non è vero. Ma corre o non corre? No, non corre. Cioè fa finta di correre più o meno.
Facciamo così, raggiriamo la zona. Oh! Questo è il livello 47, come faccio? Come faccio a fare questa missione? Eppure mi diceva che era di livello 37, dai. Aspetta, non si può calmare sto cristiano. Ok, si può calmare. No! Che palle, oh. Se ne va o non se ne va? Vabbè, dai. Andiamo. No, vabbè. Andiamo. Hear him. It's those... Centipedes. Giant. Underground tunnel burrowers. Make a distinct sound. We can use that to track them. Sounds loud and clear here. Must be near the nest. We're here. Well, this vantage point's no good. We shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe, too. Tread lightly. Giant centipedes sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake one up, it wakes up angry. How about here? I don't know. Isn't it a bit close? Right. We'll find another spot. Seems like a safe spot. Safe, perhaps. But it offers no view whatsoever. Fine. We'll keep looking. Here, maybe. Distance seems right. Light's not bad either. Yes, this will work perfectly. Can you lure them out? Give me a minute. Need to think. Vibrations. Gotta send some through the ground. Try tossing a bomb or casting a sign. And you watch out. Don't get any closer. Excellent day for capturing moments.
Oddio, ma veramente sono sti cosi. Truly magnificent that was. We can move on now. Che schifo, raga, meno male che non li devo combattere, già le armi mi fanno schifo, cioè. Che palle, oh. Got pretty broad interests for a man of the city. I suppose I dabble in my share of things. Wine, nature, painting. I imagine the life of a witcher must be rather more monotonous. With all due respect. It is. Never boring, though. I, for one, cannot fathom only ever consorting with the same creatures, day in and day out. Got a wife? Yes. What's that got to do with anything? Nothing. Just asking. Rumore. Comunque penso che dopo questa missione stacco la live. Finisco questa e poi stacco. Domani sera non faccio live, già lo so. Quindi se riesco la faccio domani pomeriggio. Cerco di portare The Witcher così almeno mi porto avanti con le missioni secondarie. Quindi there should be panthers around here. Stay close. Keep your eyes peeled. But one request, Witcher. Avoid bloodshed, if at all possible. Hear that? Panthers. Frankly, I did not hear a thing. Clearly, your senses are far more acute than mine. I must rely on them. Damn poachers. Snares. Looks like they were hoping for a bear. Panther got caught instead. Folk call witches heartless. This will put the light in. Parasticemax upset the animals. Better get out of here. Another bite, Caccia. Said you share my love for animals. E adesso lo devo riportare di nuovo dove era prima. Thank you. I've one more request. Local peacocks performing their mating ritual. Devi fare altre foto. Okay. Apparently, a flock dwells not far from here. We can go. Just don't count on peeping at them while they mate. Season ended a month back. Oh, that's terrible. I so wish to capture their splendorous tails in full bloom. Is there nothing you can do if they prove uneager to present? Perhaps challenge them somehow? Goad them? What did you have in mind? Don't have a tail myself. I'm not likely to sprout one anytime soon. My thoughts were more along the lines of witcher magic. They say you can exert influence over lesser creatures. Yeah, guess I can try. Can't promise you anything, though. Splendid. Consider me contented. I cannot pinpoint the flock's location, but a hunter I know told me a few likely spots. I'll mark them for you. All right. Let's go find some peacocks. I was wondering, why peacocks? My daughter is rather fond of them. They will be a treat for her. Aiuto. Vabbè, questo lo posso ammazzare.
Un attimo però. No, ho sbagliato. Sì. Com'è possibile? Credevo di aver messo il segno giusto, ma a quanto pare. Beh dai, facciamo così, tanto il dialogo lo sappiamo. I was wondering, why peacocks? My daughter is rather fond of them. There will be a treat for her. Però questo si deve muovere perché altrimenti... Anche se mi dispiace non ammazzarlo, però vabbè dai. Cioè, intendo la creatura, non... Sì, però questo si deve muovere, cioè... Mostro è... Non va bene questa strada, però. Andiamo via. Dove sta? Sta lì. We're close. Eyes in the back of your head. Hear that? They're calling to each other. Fabulous. We're getting close. A feather
from the rump, coated in suet. Hawk shed it recently and the suet's got a distinct scent. Ought to be able to track the flock. A witcher in action. What a treat to watch. Oh, that's lovely. Now, just splay the tail. See what I can do. Find a good spot. Ready? Use your magic, Witcher. Oh, this'll be a masterpiece. Smile, please. Giant centipede. Damn it. Where did they come from? Must have followed us. Get back. Oh no. Get up! Dove sta? Oddio, che schifo. Ma dai, per tutte le creature che c'erano, proprio questo. Non ho parole, guarda. Non ho parole. Che schifo, madonna. Non ci posso credere. E dai, ha rotto le palle. Dai, ma che schifo. That was tense. I believe I've had my fill of excitement for today. Dove lo devo portare? What a wonderful adventure. Get everything you wanted? Yes. In that case, time to get back to your camp. Ok, torniamo all'accampamento. Returning your lord to you, safe and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our day count. Seems the jaunt did 'em wonders. Breathed some new life into 'em. Wait here a moment, Geralt. I have to fetch my coin pouch. Pay my dues. New life? He was feeling down? Made no mention, did he? 10 years back, his last, Clarissa's her name, took a spill off her horse. Been bedridden ever since. Cannot walk of her own. She'd been the life of the house before the calamity. A merry sprite what filled every corner with joy. Count would oft take her out on trips. She loved animals too. Excursions he makes now, or rather paintings he brings home. They's her only window on the wider world. Sorry to make you wait. I was dead chuffed to be able to observe you in action. To confirm for myself there that the tales about you were not exaggerated in the slightest. You showed discipline, reliability, responsibility. I dare say you'd make the ideal business associate. It's a shame you've no interest in the wine trade. One day, maybe. Your reward. Use it well. Thanks. I've one other matter I wish to broach. In a few days' time, I shall exhibit my work for some friends, my coterie, so to speak. Would you come by? Why not, if I'm in the area? Splendid. In that case, I shall see you at my lodgings. I'm staying with a friend while in Toussaint, near a village named Francolar. I'll be by. See ya. Ah, aspetta, quindi è una missione a tempo.
Vediamo se ho il... dov'è? Ok, sta qui. Quindi dovrei fare tipo un viaggio rapido da qui a qui e poi farmelo a piedi. Eh sì, mi conviene. E vabbè, allora io magari adesso stacco, fammi vedere un po' le missioni qui, sì, ok. Ah no, questa fa sempre parte di questa missione. Allora direi di continuare questa missione e poi stacco. No, allora continuo questa missione. Devo andare qui. Qui devo andare. Dov'è il segno qui, il viaggio rapido? Be gone from my sight. Can't pull one over on me. E vediamo un po'. I can see you're a killer. What's new, mon ami? Disperse! The exhibition... Please disperse! The exhibition is closed! What's this about? Oh, Labiota, give me straight. I can't bear this, please! I believe I've been clear. No presentation today. Oh, wait! Are you not that famous witch of Geralt of Rivia? I believe I have work for you. Saw your notice. Mentioned a monument. The matter is a delicate one, but mind you, I pay well. Alas, I can say no more at this stage. Interested? The statue. Just tell me, what's the problem? A picture's worth 1,000 words. More, I dare say. Ma io non posso perdere tempo. C'è quell'altra missione che dura... Mi dice che devo andare lì a mezzogiorno. Here it is. Our pride and joy, Reginald Dalbury. A giant among lovers. A poking, puncturing swordsman. And atop all that, an unrifled tickler of harps and other ornaments. So what's wrong with it? How should I put this? It's lost its jewels. Grazie mille per il raid. Somebody stole the testicles off a statue. No ordinary statue, mind you. The sole monument made using a cast of the great Reginald's own genitals, certified and authenticated. Sprung directly from his loins, they grant all who stroke them unparalleled virility. All who buy a ticket, that is. Thus, you must retrieve those stones. Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's prized pouch, everyone's a suspect. Who would not want it for himself? Any idea when the theft took place? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently.
Stones were very much in place. Need to look around. Might find a clue or two. Grazie Do what you mille. must. Buonasera a As long as you tutti. return grasping Reginald's stones. Without them, Beauclair's entire tourist sector faces trying times. Trying times. Don't worry, Reginald, don't worry. You shall be whole again soon. It will all work out. It must. Saw marks are straight and clean. Precision castration, I'd call this. Diamond saw blade. Perpetrator's tool. Coat fabric caught on the nail. Heavy on cologne. Smell it'll lead me to the thief. Nothing to see here. Move along. Tutto a posto? Com'è andata la live? Allora, vediamo un po' dove... Scusate, sono concentrata in questa missione perché in teoria dovevo finirla in fretta e in furia, perché altrimenti perdo l'altra missione, che non vorrei perdere tipo mezza giornata su questa missione. Cioè, mezza giornata del gioco, intendo. Scent leads to this door. Sento questi rumori un po' strani. Perché non si apre? Ok, perfetto. Sorry to interrupt, I guess. Scusate l'interruzione. This is not what it seems. Word of honor. I tripped, rolled, tumbled, and landed where she already lay. Hughes, that's not him. I swear, this is all an unfortunate coincidence. A series thereof. That's not my husband. You mean, not your husband? Who are you? And why are you in my home? Out! Now! Or I'll summon the guards! Watch your tone, Gramps. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Oh, we do. Just to kick things off, you're in great form for a man your age. I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves the body wonderfully. Interesting. Might try it. Say, ever heard of Reginald Dobry, his statue? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a national hero. That's so. You seem well informed, Hughes. Maybe you know who stole Reginald's testicles. I can explain everything. This... Rosalinda, I know you're in there. You and that fancy pants of yours. Oh no, not him too. This really is not my day. Got you, you rogue! Prepare for a shellacking, scallop! What the laugh's this? Rosalinda, one I could forgive you. Due contemporaneamente. Just take me for a fool. I'll teach you to fish in Oh another man's signore, pond. che missione assurda. Got no time for this. Go home. Yes, that'll be best. I'm done here. I don't know. But Che that would have trash. gone horribly for me had you not intervened. I thank you
for saving my skin. So, time to talk. Rosalinda, my dove, please allow us a moment. All right. I admit I stole the stones, and you will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and I were 3 times. Did you count? 3 times? Impressive. Isn't it? At my age. That's more than the entire last decade. All the same, you stole those stones and you gotta return them. Listen, perhaps we might strike a deal. Let me keep the stones. I'll pay you. Grant me this, I beg you. They made me young again. Potrei questo. No chance. Need to take the stones, pure and simple. But if you were to leave them with me for a day or 2, 3 at the most. Shit out of luck. Sorry. At the day's end, it's good I had a chance to use them at all. Here, take them. Thanks. And good luck. Actually think you'll do just fine without them. Che missione assurda. Qual è la strada? È questo. Oh, non è questa casa. Dove devo andare? Oh, God, the spout is way too. Well, have you recovered Reginald's family jewels? Yep, got them back. Lepiotus luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless conveys the extent of my gratitude. And look in on us tomorrow for the grand Va bene, Millo. You Buon shall stroke appetito Reginald allora. at no charge. E grazie ancora per il raid. Non so se dopo mi troverai ancora perché avevo intenzione di finire quella missione che stavo continuando prima. E poi staccare. Però un attimo solo. Qual è la strada qui da fare? Allora. No, non era questa. Era questa qui. Grazie Milo, grazie. Buon appetito allora. Allora devo andare qua. Questa è l'uscita. Oh, is my head ever spinning? Let's go. Nothing to see here. Move along. Come on.
No, sto sbagliando strada. No, pure... Ah, no, no, sono arrivato... Oh, Cristo, cosa sta succedendo? Whoa there, Roach. Allora, questa era... Devo andare verso di qua. Ok, perfetto. The covetous shall be cast into the all-consuming fire. The mighty shall be Perché ogni volta salta? Cioè, boh. and the intemperate shall drop. Grazie mille per il follow, Trassico. Benvenuto. Ok, aspetto la mezzogiorno. The wilds of Toussaint harbor innumerable fascinating scenes. Its picturesque meadows The and butcher of untouched Magnifiche forests called are to be home the to one of the savior. most dangerous species of Myriophoda, this side of the Yaruga. The Beauclair centipede, as it's commonly called, is seen here, proudly displaying its remarkable chitin and calcium carbonate carapace. Ow! Watch it. Both male and female Beauclair centipedes are formidable predators. The bees prefer to hunt in packs, yet the author of this extraordinary work was able to capture a lone specimen preparing to attack. Cast your eye on the hunter, who, though fully aware of the danger, wears a look of cold determination on his face as he awaits the optimal moment to strike. Ah, Geralt, you're here. Wonderful. Come, please. I'm delighted to see you. I've a small gift for you, and I shan't let you refuse. Thanks. Talked to your guards back at the camp. Told me about Clarissa. Sorry to hear about her accident. Thank you. Kind words that mean a great deal to me. How's Clarissa these days? Probably can't wait for you to get back. To get her gifts, you mean? I've dispatched 2 already. She'll not need to wait for my return. En route home, I mean to pass through Duchaton. They say one can see Sylvans there. Yeah, actually happen to know one. Name's Torquay. He can be mean, but for the right fee, he'll do anything you ask. Splendid. I thank you for the hint. Tell him I send my regards. Good crowd. You got a lot of friends. All of them seem to be fawning over your paintings, too. Oh, when you have as much coin as I do, friends buzz around like flies on fresh meat. And they praise you to high heavens for each trip, burp and sneeze. Not all are lying sycophants, that's not what I mean. Just most, unfortunately. Why bother? Why even invite them around? I'm a man of enterprise. I must put my trade before any personal hatreds or sympathies. Besides... Besides? At times, I'll exhibit a completely failed painting, just to listen to them twist their tongues into knots, trying to find just the right superlatives to lather on smeared rubbish. Naturally, the more intent someone is to get into my good graces, the louder they praise my masterpiece. It's devilish fun, I tell you. Vabbè, addio. Nice meeting you. So long now. Allora. Allora, io direi di fermarmi qui. I contratti li ho fatti tutti. Devo fare solo le missioni secondarie, queste qui. Sì, e poi si continua con quella principale.
domani sera non farò live, cercherò di farla domani pomeriggio, sempre se posso, o comunque quando sarà, insomma. Anche perché la scorsa settimana ho avuto un sacco di problemi di internet che non mi hanno fatto fare la live per tutta la settimana e quindi niente. Io comunque, cioè, se proprio devo fare la live la faccio di pomeriggio perché la sera non ci sono. Quindi niente, adesso salvo. Ringrazio tutti coloro che sono passati. Ringrazio ancora Millo per il raid e Drastico per il follow. Io devo vedere un attimo. In questo momento non posso vedere la chat. No, ho sbagliato. Volevo fare un os a qualcuno, cioè a qualcuno, a un ragazzo che conosco, ma non so se è in live. Credo di sì. Allora, ma perché il mio telefono impazzisce? No, vabbè, raga, cioè. Vediamo se c'è. Non c'è. Non è in live, perfetto. Volevo fargli l'host, vabbè, fa niente. E quindi niente, raga, vi auguro una buona notte e alla prossima live. Vi ricordo di aggiungervi al gruppo Telegram così avete tutte le notifiche, cioè lì vi arriva la notifica in automatico e oppure se avete la possibilità di seguirmi su Telegram, no, su Telegram, su Twitter, che anche lì arriva la notifica in automatico. Quindi Telegram e Twitter per la notifica in automatico. Quindi niente raga, vi auguro buonanotte e alla prossima live.